The program will be started in few minutes. Please stay on the line. A very good afternoon, all. A warm welcome from St. Joseph's College, Arts and Science, Kovur, Chennai. St. Joseph's College is a co-educational institution run by Sisters of GMI. We offer 13 UG courses and 4 PG courses. On behalf of St. Joseph's Academy, I'm Sushmi Elias, Assistant Professor, Department of English. Welcome you all for this one-week faculty development program on research methodology and pedagogy of writing research papers. Let us start the session with a prayer. So I invite Sister Rexlin from Department of Mathematics. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility regard others as better than yourselves. Let each of you look not to your own interest, but to the interest of others. Philippians chapter 2, verses 3 to 4. Almighty God, we thank you for have given this opportunity to bring us together in this faculty development program. As we gather here for the purpose to learn, upgrade some knowledge, wisdom, and understand through this faculty development program. Loving Father, be with us, bless us, and make this program successful by your grace. We offer this prayer to Christ our Lord. Amen. Thank you, Sister. For the blessings and wishes from our eminent principal, Dr. R. Rupin, and our enthusiastic administrator, Sir Reverend Sister A. Malajodi, let us proceed with the session. Now it's time to welcome you all for this Day 3 FTP. I invite Ms. D. Tamarisai, Assistant Professor, Department of Mathematics, to give the welcome address.
A very good afternoon to all. I welcome you all for the one-week online faculty development program on research methodology and pedagogy of writing research papers. The main objective of this program is to induce a research trust among faculty fraternity and research scholars. On behalf of St. Joseph Academy, it's my pleasure to invite today's resource person, Dr. T. Selvakumar, Assistant Professor, Research and PG Department of Commerce, Sri Sankara Arts and Science College, Kanchipuram. I welcome you, sir. I welcome Administrator Reverend Sister A. Malashoti and our eminent principal Dr. R. Rupan for this third day of the FDP. I feel happy to welcome our convener, Mrs. R. Rajeshwari, Assistant Professor, Department of Mathematics, and co-convener, Mrs. I. Pravina, Assistant Professor, Department of Commerce, who has been the backbone of this program. Last but not least, I welcome all faculty members, participants, and lab technicians who are all gathered here. I hope that this session will be informative to all. Once again, I welcome you all for this third day FDP. Thank you. Thank you, ma'am. I invite Mrs. I. Pravina, Assistant Professor, PG Department of Commerce, to welcome our Day 3 resource person, Dr. T. Selvakumar. Thanks for the invite, ma'am. Good afternoon, one and all present here. I feel immense pleasure in introducing the resource person for Day 3 FDP, Dr. T. Selvakumar, Assistant Professor at Sri Shankara Arts and Science College, Kanjipuram. He is highly qualified with MCom, MBA, MPhil, and PhD. His experience in the field of teaching is 15 years. He has presented papers in conferences and published papers in various disciplines like marketing, finance, HRM, etc. in international and national journals, ISBN 8 of which are published in UGC CARE listed. He has organized seminars and also been assistant coordinator in Placement Cell, National Service Scheme at Indo-American College, Cheyyar. He has organized 2 national level seminars in his college. I am indeed happy to have such an eminent resource person who accepted our invite to share his knowledge with us on the topic and overview on research methodology. I once again welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Uh, Good afternoon to all. First of all, I like to convey my wholehearted thanks to the management, honorable principal, respected HODs, dear faculty members, and the research scholars of various departments for giving me this opportunity. Ma'am, shall we start the session? Yes, sir. Yes. Sure, sir. You can start. Ma'am, the slide is clear. Yes, sir. It is. Thank you, and Thank you. welcome all the faculties to this FDP on research methodology overview. Now, we are going to see what do you mean by research. The research, what do you mean by research? The research means the expert told research. Now, we are all not going to find out anything newly. And already some of the people find out related of some topic, some areas. Now we are going to research for the particular areas or particular field. The research is a logical and a systematic search for a new and useful information on a particular topic. It is an investigation of finding solution to scientific and social problems through objectives and a systematic analysis. It is a search for knowledge, that is a discovery of hidden truths.
Here, knowledge means information about matters. The information might be collected from different sources like experience, human beings, books, journals, nature, etc. A research can lead to new contribution to the existing knowledge. Only through the research is it possible to make progress in a field. Research is done with the help of study, experiment, observation, analysis, comparison, and reasoning. The research seeks a prediction of events and the explanations, a relationship and the theories for them. In the FDP program, we are going to discuss for a three-part: how to select the research topic or title, how to find out define research problem, how to construct the questionnaire or scheduler. The three-part now we are going to discuss in the FDP. First one, how to select the research topic or title. Before selection of the title, we should be find out the problem. The problem identification is the first step to conduct research. It requires a skill to formulate a research topic based on a research problem. The majority of the research scholars randomly pick up a topic and start doing the research. This is the wrong approach. The approach is totally wrong, not only for a wrong approach, totally waste of the time. The researcher cannot reach a destination without knowing the route map. Now we are going to discuss how to select a research topic through the help of the route map. First one, research before choosing topic. The first step to selecting a research topic is not to select a research topic and then do research. Instead, first research the topic carefully and then select and identify and inform the research problem on the topic. Second one should not be broad. It should be ensured that the research problem on the topic is not too broad to carry out the study. For example, the researching the causes of burnout among employees. You may research how a lack of work-life balance causes burnout to employees. So the specific, it's more you need to focus the gender, age, level, experience, race, department, or any other things in which you are interested. The stating methodology and research design, such as correlational, casual comparative, descriptive, case study, may also help you to narrow down your topic. Third one, know all the requirements. This is a very, very important one. The basic things which you need to consider is understanding of requirements given by your institution or universities. For example, the full-time research scholars minimum period 2 years, the offered by the university. The part-time scholars minimum period 3 years as per the present regulation. The duration or time given helps in deciding the type of methodology to be adopted to conduct research. If you have only 1 year or 2 years as a mini project you are going to conduct, you cannot opt for experimental or longitudinal research approaches. Next point, relevant to your field of study. The research problem on the topic should be relevant to your field of study. If your field of study is marketing, but you are planning to research any other area, for example, HRM, then it will become irrelevant for your until and unless you have mostly both field are able to enough to establish the link between both field. In this situation, the researcher may be confused. Then next point, align with the current trend and hot topics. An analysis of current trend and hot topics in your field of study will ensure your contribution to expanding existing literature. Just now we discussed the researching problem on a topic that no longer existed, will not be significant for anyone. Those problems may have affected you in the past and are close to your heart, but the problem on a topic should be current and should help others in future to base on your further studies. Now we are going to conduct the research main purpose of what we are like to say into the society, what we are like to say into people, what like to say into
some of the others, for employer, for example, employer, employee, any other people. The society oriented only we are enter into doing the research. Next point, aim to solve a genuine contextual problem. Research is not about reproducing or replicating what others have done. It is a creative process. Therefore, identify a research problem and a research topic which is exists to you, your supervisor. So your supervisor or peers or audience. Besides, there are several purposes to conduct the research, such as identifying the reason for any problem, evaluating a program, developing an intervention of and contribution to the existing literature by providing something original or valuable. Always choose a research topic and identify the problem after analyzing your context. Next one should be a researchable topic. Before choosing any research area of topic, you need to analyze whether the topic is researchable. If you decide to research a problem that no longer exists, then it will be a waste of time. Hence, choose wisely how you are going to use your energy and the efforts. Next point, keep page or word limit in mind. Next, the page or word limit is also needed to kept in mind before selecting the research topic. This will help you determine how many objectives you need to keep in your research. Our next point, should spark your interest. Researching a topic of your interest will result in a better paper and make the process enjoyable for you. Again, when examining personal interest, you need to be mindful and search a relevant literature before finalizing the topic. This is very, very important. Sometimes we choose any research topic based on our observation and interest. But when we start doing, then we study in finding literature resultantly. We do not become able to justify it. Next one we are going to see then should be relevant to the supervisor field of study. It's a very, very important one to all the researchers. It is imperative to select a research topic or problem in which your selected supervisor is an expert. If you do not do this, then both you and your supervisor may face difficulty in the future. The supervisor, the research topic in which your supervisor is not an expert, then he will have to do work a lot, which most of the supervisor cannot do because of the busy schedule. So you have to choose and discuss with your guide. Very, very important for before selection of the topic. Next point should be considered, should not cause issue in data collection. It's very, very important. Similarly, you need to consider how data will be obtained and analyzed while choosing any topic. The data, which topic should be we have to avoid or hard to obtain as may to identify a research problem and choose a research topic. As you continue doing your research topic will keep evolving and that alright, because with the time we learn more. Therefore, you need to remain flexible throughout your research study. So the 12 points we have to check at the time of selection of the topic. Then let me to speak our mother tongue for the few words to research scholars. நீங்க ஒவ்வொரு ரிசர்ச் ஸ்காலருமே நீங்க டைட்டில் செலக்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த 12 பாயிண்ட்ஸை நீங்க கட்டாயமா ரிமைண்ட் பண்ணணும். நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம அந்த டைட்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகணும். நம்ம டைட்டில் செலக்ட் பண்ண போகும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்லேயே நமக்கு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன், ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்ளம் வி ஆர் சூசிங் த டைட்டில். ஸோ அந்த டைட்டில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக we are going to discuss expert, the research expert or your guide. ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கா, அந்த ப்ராப்ளத்தை மூலமாக நீங்கள் டைட்டில் ஃபேஸ் ஃபீல்டு வந்து ரெடி பண்ணுறீங்கன்னாக்கா, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் உங்கள் டைட்டிலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது மேட்சிங்காக இருக்கணும். அது வந்து மேட்சிங் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னாலே சரி, உங்களால் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது. அதனால் உங்கள் கைடில் கட்டாயமாக நீங்கள் நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அனதர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா,
கைடுக்கு நீங்க பண்ற ஏரியாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு மெயினாக பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமர்ஸ் பீப்புள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ஹெச்ஆர்ல ஒரு ரிசர்ச் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. ஆனா உங்களுடைய கைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபினான்ஸ்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பார். அவர் ஹெச்ஆர்ல அந்த அளவுக்கு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க சுச்சுவேஷன்ல நீங்க போய் அவர்கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணி கேட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, சார் இதுல பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவரு ஓகே நீங்க இந்த டாபிக்ல பண்ணலாம், நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாக்கா, ஸோ அவரோட ஒப்பீனியனை வாங்கிட்டு அதன் பிறகு நீங்க பண்ணுங்க. நீங்க போய் ப்ரெஷர் கொடுத்தா கூட கைடு என்ன பண்ணணும்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்குவார் சரின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இது என்ன டிராபேக் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இன்கேஸ் மேபி எனி டவுட் அரைஸ் இன் ஃபியூச்சர் அட் த டைம் ஆஃப் ரெடி ஆஃப் த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் ஆர் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் தீசிஸ், நீங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது அவங்களோட ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு கிடைக்காம போறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. அதனால அவங்க எந்த ஏரியாவோட நல்லா இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க, எந்த ஏரியாவில் அவங்க வந்து நல்லா வெல்விஷா இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபீல்டுல உங்களால பண்ண முடிஞ்சுன்னா நீங்க பண்றது இட்ஸ் பெட்டர். அனதர் ஒன் ஃபார் டாபிக் செலெக்ஷன் டாபிக் செலக்ட் பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அந்த டாபிக் ரிலேட்டடான டேட்டாஸ் அவைலபிள் அட் ப்ரெசென்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றத நம்ம கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ரெசென்ட்ல மார்க்கெட்ல அது அவைலபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் we are going to do the research for the HR areas அப்படின்னாக்கா அந்த டேட்டாஸ்ல ஒரு எம்ப்ளாயோடைய இந்த கோவிட் டைம் இம்பாக்ட் ஆன் கோவிட், தென் எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அப்படி ஒரு டைட்டில் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணும்பொழுது முதல்ல நீங்கள் போய் ஃபீல்டில் போய் இறங்கணும். ஃபீல்டில் இறங்கி ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் போயிட்டு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியோ இல்லை லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியோ போயிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் ஒன்று அந்த கூட ஹெச்ஆர் மீட் பண்ணி லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஹெச்ஆர் மீட் பண்ணுறீங்க, அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் நான் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன், இந்த டைட்டில் பண்ணால் எங்களுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குமா, நீங்கள் தருவீங்களா, எம்ப்ளாயிஸ் எங்களை பேசுறதுக்கு நீங்கள் அலோவ் பண்ணுவீங்களா. ஏன்னா இன்னைக்கு ப்ரெசென்ட்ல டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு மட்டுமே 1 இயர் ஆகுது. இது கரெக்டாக ரிசர்ச் பண்ண எல்லா ரிசர்ச்சர்ஸுமே சொல்கிற ஒன்று தான். இது 1 இயர் ஆகும் உங்களோட டேட்டா கலெக்ஷன் மட்டும் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ப்ரெசென்ட்ல அந்த டேட்டா நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அவைலபிலிட்டி அங்கே இருக்குதா இல்லையா, இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நமக்கு பாசிபிலிட்டிஸாக இருக்கா இல்லைன்றதை நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் டாபிக் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும். நீங்கள் டாபிக்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் ஃபீல்டில் போனீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த டேட்டாஸ் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது நீங்கள் திரும்பவும் நீங்கள் டைட்டில் மாற்றுற மாதிரி உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் ஏற்படும். அதனால இதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதா அப்படின்றத நீங்கள் முதல்ல செக் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் பை மை ஒப்பீனியன். Then next one, the research must throw the following questions before selecting the topic of research. Based on your score, you can confirm your title. The questions are the 12 questions. The 12 questions, then now I am showing the 12 questions based on the 12 points. The 12 points based பண்ணி தான் அந்த கொஸ்டின் நான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கொஸ்டின்ல வந்து பார்க்கும்போது இந்த ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சருமே இந்த 12 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எஸ்ஆர் நோ அப்படின்றத நம்ம வந்து டிக் பண்றோம். For example, have I done enough research before selecting a research topic for my study அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். Is my research topic narrow and focused அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ எஸ் ஆர் நோ இதை நம்ம டிக் பண்ணிட்டே வரோம். ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சரும் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண 12 பாயிண்ட்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். அந்த 12 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதை டிக் பண்ணும்பொழுது இதில் மெஜாரிட்டி 60% ஆஃப் ஸ்கோர் அட்லீஸ்ட் இதில் அவுட் ஆஃப் 12ல 60% மோர் தென் 6 கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எஸ்ன்ற நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா டெஃபினெட்லி யூ ஆர் என்டர் இன்டு செலக்ஷன் ஆஃப் த டாபிக். அதில் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. தென் நீங்கள் இப்போ 70% மோர் தென் 60% 70-80% இருந்துச்சுனாக்கா தாராளமாக நீங்கள் வந்து அந்த ஃபீல்டில் இறங்கலாம். ஸோ ஆல் த ரிசர்ச்சர் த பிஃபோர் செலெக்ஷன் ஆஃப் த டாபிக் should be check yourself for the 12 questions. Have I done enough research before selecting a research topic for my study? Yes or no? Is my research topic narrow and focused? Do I know all the requirements by the institution to be fulfilled before conducting a research study? Is my research topic relevant to my field of study? Is my research topic aligned with the current trend and the hot topics in my field of study? Is my research topic aimed to solve the genuine contextual problem? Does the research topic fulfill the researchable topic criteria? Do I know the page or word limit of the research paper or thesis? Am I interested in researching the selected topic or problem? Does my supervisor have expertise in this topic which I have selected? Will my research participants not get offended if I collected data on the selected research topic? Or the data collection tools available to carry out the study on the
selected research topic. The 12 points we must be analyze ourselves. Next one, we are going to discuss how to find out or define the research problem. The second one we are going to discuss now. The research problem is the heart of your study. It is a clear, definite statement of a area of a concern or investigation. It drives a research questions and a process and provides the framework for understanding the research findings. To begin, you will need to know where to look for your research problem and how to evaluate when a research problem for success. A research problem is a specific issue, difficulty, contradictions, or gap in knowledge that the researcher will aim to address in his research. The researcher might look for a practical problems aimed at contributing to change, or a theoretical problem aimed at expanding knowledge. Bears in mind that some research will do both of these things, but usually the research problem focuses on a one or the other. The type of research problem you choose here depend on your broad topic of interest and the type of research researcher want to do. The researcher can identify a research problem by reading a recent research articles, journals, magazines, frequently read the newspaper, and a debates on a research topic to find a gap in what is currently known about it. The theoretical problems often have a practical consequences, but they are not focuses on solving an immediate issue in a specific place. Then next one, we are going to discuss then how to find out the research problem. So why is the research problem is important, where to find a research problem, how to evaluate a research problem, supported by the literature, significant, timely, novel, a specific and clear, researchable. First one, why is research problem is important? Why we are going to find out the research study? The researcher seek a research problem must ask to himself the following points. First one, why is the research problem important? Your topic is interesting and you have a lot to say about it, but this isn't a strong enough basis for academic research. Without a well-defined research problem, you are likely to end up with an unfocused and unmanageable project or thesis. You might end up repeating what other people have already said, trying to say too much, or doing a research without a clear purpose and justification. So it's no use to your study. You need a problem in order to do a research that contribute new and relevant insights. Whether you are planning your thesis, starting a research paper, or writing a research proposal, the research problem is the first step towards knowing exactly what you will do and why. Second point, where to find out a research problem. Then idea for a research problem tend to come from two sources. One for our real life and the scholarly arena. The first one, identify a research problem can be a simple and observing the complication and issue in your local workplaces. You may encounter ongoing issues on a day-to-day our life. We are facing so many problems based on your workplace, or observe your colleagues struggle with your major issues or questions your field. These ongoing obstacles and issues in the workplace can be the catalyst for developing a research problem. Then another one for a research problem can be identified by reviewing a recent literature, reports, or database of your field of areas. Yes, the problem சொல்லும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்பொழுது நம்ம ஆர்டிகல்ஸு, ஜேர்னல்ஸ், மேகசின்ஸ் இதெல்லாம் படிப்போம். இப்போ நியூஸ் பேப்பர் படிப்போம். இதெல்லாம் படிக்கிறது மூலயமா நம்ம என்ன நம்ம ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிசர்ச்சர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்பொழுது ப்ராப்ளம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நீங்கள் பண்ண டைட்டில் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, இந்த ஏரியாவில் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற முடிவு பண்ணிட்டீங்க. ஏரியாஸ் சூஸ் பண்ணுறீங்க, மார்க்கெட்டிங்க, ஃபினான்ஸாக, ஹெச்ஆர்ன்றதை சூஸ் பண்ணுறீங்க.
சூஸ் பண்ணிட்டு டைட்டில் சூஸ் பண்றீங்க ரேண்டமா, டைட்டில் சூஸ் பண்ணிட்டு இவங்க பண்ண போன்ற ரேண்டம்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அந்த டைட்டில் ரிலேட்டடா ஆல்ரெடி நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டைட்டில்ல தீசிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த தீசிஸ் எல்லாமே யூனிவர்சிட்டியில பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டியில் இருக்கும். நம்ம யூனிவர்சிட்டி போகிறோம், நம்மளோட ரெஃபரன்ஸுக்காக நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிலேயே அலோவ் பண்ணுறாங்க. நம்ம அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து ஒரு டைட்டில் கொடுத்தோம்னா அந்த டைட்டில் ரிலேட்டடாக என்னென்ன தீசிஸ் இருக்கோ எல்லா தீசிஸுமே நமக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அந்த தீஸ் எல்லாமே எடுத்து நம்ம படிச்சு பார்க்கலாம். அப்படி படிக்கும்போது ஃபியூச்சர் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் பேஜில் எல்லா ரிசர்ச்சருமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களால அந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டிருக்கலாம், அந்த ப்ராப்ளத்தை எடுத்து பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டிருக்கலாம், டியூட்டி ஏதோ எனி சம் ஆஃப் த காசஸ், அதனால அவங்களால பண்ண முடியாமல் போயிருந்திருக்கலாம். அதை எடுத்து நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நீங்கள் அதுலேருந்து கூட ப்ராப்ளம் எடுத்து எழுதலாம். இது ஒரு ஸ்டெப். இது இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக நிறைய ரிசர்ச்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுலேயே ஒரு பெரிய ஒரு சோர்சஸ் நம்ம கிடைக்கிறது நம்ம டே டு டே லைஃப் தான். டே டு டே லைஃப்ல நம்ம டெய்லி நிறைய பேரை மீட் பண்றோம். அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்றது இன்னைக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சினிமாவே அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. நீ சினிமா எடுக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்றாங்கனாக்கா ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றாங்க, பஸ்ல டிராவல் பண்றாங்க, பக்கத்துல உள்ளவங்க பேசுறாங்க. பேசும்போது அவங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரியோ அவங்களோட பர்சனல் லைஃபோ சொல்றாங்கனாக்கா அந்த அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை தான் ஒரு பாயிண்டா வச்சுட்டு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சினிமா ஃபீல்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் அவுட் நம்ம பண்றது. சொசைட்டில நாம ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை பாக்குறோம். அது நம்ம ஃப்ரெண்டுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல, இல்லை நம்ம எம்ப்ளாயீஸ், நம்ம ஒர்க் பிளேஸ்ல நம்ம எம்ப்ளாயீஸ் நிறைய ப்ராப்ளங்கள் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பண்ண முடியும். நாட் ஓன்லி ஃபார் ஏ ப்ராப்ளம் எம்ப்ளாயி சைடு அஸ் வெல் அஸ் எம்ப்ளாயர் சைடு ஆல்சோ. எம்ப்ளாயர் சைட்ல நிறைய ப்ராப்ளம் பாக்குறோம், நம்ம ப்ராப்ளத்தை பண்ண முடியும். தென் நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒர்க் பண்ற பிளேஸ் நம்ம வரும்பொழுது நம்ம பஸ்ல டிராவல் பண்றோம். பஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு டெய்லி டிராவல் பண்ணிட்டு போது எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டிஸ் நமக்கு தெரியும். நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சூட்டபிளா இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு நமக்கே தெரியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம அதை வச்சு கூட ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு டைட்டில் நம்மளால சூஸ் பண்ண முடியும். முடியும்போது பஸ் பேசஞ்சர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், பஸ் பேசஞ்சர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் டிஎன்எஸ்டிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம ஒரு டைட்டில் நம்மளால உருவாக்க முடியும். அது ஒரு ப்ராப்ளமாக நம்ம கொண்டு வர முடியும். ஏன் நான் சொல்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வரேன்னாக்கா நீங்க ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா தான் உங்களுக்கு டைட்டில் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆகும். உங்க டைட்டில் பர்ஃபெக்ட் ஆனா அந்த டைட்டில் பேஸ்ட் யூ காட் ரைட் தி ப்ராப்ளம், அந்த டைட்டில் பேஸ்ட் யூ காட் ரைட் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணும் பொழுதுதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா பேஸ்ட் ஆன் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் we are going to prepare the questionnaire or scheduler. இதுதான் நம்ம அப்பதான் பண்ண முடியும் நம்ம பண்றதுக்கு. அதனால the problem find out பண்றத கேர்ஃபுல்லா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். தென் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். where to find out a research problem. The next one, how to evaluate a research problem. Once you find your potential research problem, you will need to evaluate the problem and ensure that it is appropriate for research. A research problem is deemed appropriate when it is supported by the literature and considered significant, timely, novel, specific, and researchable. A stronger research problem are more likely to succeed in a publication, presentation, and applications. Next one we are going to discuss for a supported by the literature. Literature very, very important one. Your research problem should be relevant to the field and supported by the number of recent peer-reviewed studies in the field. When if you identify the problem based on your recommendation of any one journal, article, or dissertation, you will still need to conduct a literature search and ensure that other researchers support the problem and need for conducting a research to further address the problem. A significant, your research problem should have a positive impact on the field. The impact can be practical in the form of direct application of the result in the field or conceptual, where the work advances to field by filling by knowledge of gap. Novel, your research problem should be original and unique. It should seek to address a gap in our knowledge or application. An exhaustive review of literature can help you identify whether the problem has already been addressed with your particular sample or context. Then talking to an expert in the research area can illuminate a problem. Replications of existing study warrants a discussion of value elsewhere, but novelty can be found in determining if an already resolved problem holds in a new sample or a context.
next point for we consider for a specific and clear. Your research problem should be specific enough. Just now we are discussed. Your research problem should be specific enough to set the direction of the study, raise research questions, and determine an appropriate research method and design. The vague research problem may not be useful to specific the direction of the study or develop a research question. It may not be useful of your objectives also. So try to avoid the vague of preparation of the selection of research problem. Then next one, researchable. The research problem or solving through the scientific method. This means a research ability or feasibility of the problem is more important than all the characters. You as the researcher should be able to solve the problem with your ability or availability research methods, design, research sites, resources, and time frame. If a research problem retains all the aforementioned characteristics but is not researchable, அதுதான் நமக்கு ரிசர்ச்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நான் சொன்ன அதுதான் ரிசர்ச்சபிள் பண்ணும் பொழுது நமக்கு அதுல நம்மளால அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சால்வேஷன் நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படின்றதுதான். ப்ராப்ளம் இஸ் மேபி இஷ்யூ, அந்த இஷ்யூக்கு கரெக்டான ஃபைண்டிங் சஜஷன் சொல்யூஷன்ஸ் நம்மளால கொடுக்க முடியுமான்றதை we should be analysis ourselves. It may not be appropriate a research problem. Next one, we are going to discuss a source of problems. The identification of a problem to study can be challenging, not because there is a lack of a issue that could be investigated, but due to the challenge of formulating an academically relevant and researchable problem which is unique and it does not simply duplicate the work of others. To facilitate how you might select a problem from which to build a research study, consider these sources of inspiration. Then how to we find and source the problem. First one for deduction from theory. This related to deduction made from social philosophy or generalization incorporates in life and in society that there are researcher is familiar with. This deduction from a human behavior or the base of the empirical frame of research through the research. Next point, interdisciplinary perspective, identifying a problem that form the basis of research study can come from the academic movements and a scholarship originating in disciplines outside of your primary area of study. This can be an intellectual stimulating exercise. A review of a pertinent literature should include examining research from your related disciplines that can be reveal a new avenue of exploration and analysis. An interdisciplinary approach to selecting a research problem offers an opportunity to construct a more comprehensive understanding of a very complex issue that any single disciplinary may be able to provide. So next one, the interviewing a practitioner. The identification of a research problem about a particular topic can arise from a formal interview or informal discussion with the practitioners who provide insights into a new direction for future research and how to make research findings more relevant to the practice. Discussion with the expert in the field, such as a teacher or a social workers or health or provider, the lawyer, business leaders, etc., then offer the chance to identify a practical oriented, real world, the real life of the problem that may be understudied and ignored with the academic circle. And like personal experience, don't undervalue your everyday experience or encounter as worthwhile a problem for investigation. Think critically about your own experience and your frustration with an issue facing society, your community, your neighborhood, your family, or your personal life. This can be derived for the research problem. Next one, the relevant literature. The relevant literature already we have discussed it a lot. The third part, we are going to discuss how to frame the questionnaire or scheduler. A good questionnaire is the sort of a survey that can make or
break the quality and the impact of the survey. No survey will achieve the desired impact or garner the expected result unless it had a good questionnaire. A sample survey asking the wrong question in the wrong way to the wrong people at the wrong time will decrease the quality and the value of your survey. The main aspects of the questionnaire are scheduler. Quite often the questionnaire is considered as the heart of the survey question operations. Hence, it should be a very carefully constructed. If it is not properly set up, then the survey is bound to fail. This fact requires us to study the main aspects of your questionnaire. So before frame of the questionnaire, then how to frame the question? Then இப்போ ஒரு கொஸ்டின் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா கட்டாயமாக நீங்கள் பேஸ் பண்ணும்பொழுது உங்கள் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் நீங்கள் பேஸ் பண்ணுவோம். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபோர் பார்ட் நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க, ஃபோர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் 5 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அந்த பார்ட் நீங்கள் பிரிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ் அதுதான் நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் எழுதிருக்கீங்க. எக்ஸாம்பிள் 4 அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னாக்கா நீங்கள் கொஸ்டினர் எழுதுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த 4 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் நீங்கள் கொஸ்டினர் எழுதணும். ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தந்தது மாதிரி அப்போதான் நீங்கள் வேரியபிள் பண்ணும்போது சரி ஸ்டாட்டிக்கல் டூல்ஸ் போட்டு நீங்கள் அதுக்கு ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஓரியன்டா ரிசல்ட் வரும். நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இரலவெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறைய கேட்க நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் சென்ட் பண்ணுறாங்க, நிறைய கொஸ்டினர்ஸ் சென்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த கொஸ்டினர் சென்ட் பண்ணும்பொழுது நம்ம அது மெயிலில் ரிசீவ் பண்ணுறோம், ஆனால் நம்மளால ஆன்சரே பண்ண முடியல. ஏன் ஆன்சர் பண்ண முடியல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு டைம் கிடையாது. ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ½ அன் ஹவர் நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி டைம் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ½ அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அளவுக்குலாம் ரெஸ்பாண்டன்ட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு கம்பெனிகளுக்கு போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ண போறீங்க, இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டிங்னாக்கா ஒரு பப்ளிக்கை போய் கலெக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு வீடு தேடி போகும்பொழுது அவங்கள்ட்ட வீட்டில் வாங்குறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம உட்காந்து வாங்க முடியும். இப்போ நீங்கள் இல்லை மெயில் பண்ணுறீங்க, இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது ஏதாவது கொரியர் மூலமா பண்ணுறீங்க, இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து ½ அன் ஹவர் நமக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நமக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். இன்னைக்கு நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் அதை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அதால உங்களால முடிஞ்ச வரைய கொஸ்டினை ஆப்டா கேளுங்க. அப்போ உங்களுடைய ப்ராப்ளம் என்னவோ ப்ராப்ளம் ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் பேஜஸ் வந்து நான் 10 பக்கம் ஒரு 10 பக்கம் கொஸ்டின்லாம் இப்போ கொடுக்குறாங்க. ரிசர்ச் ஸ்காலர்லாம் வந்து கொடுக்குற போது 10 பேஜஸ் கொஸ்டின் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. 10 பேஜஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு யாருக்கும் டைம் கிடையாது. ஏன்னா அது நம்ம சும்மா அப்படி ஃபில் பண்ண கொடுக்க முடியும். நீங்க 4 பாயிண்ட்ஸ்களோ இல்லை 5 பாயிண்ட்ஸ்கள் கொடுக்கும்போது ரேண்டமாக ஏதோ ஒன்று டிக் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்களே தவிர அந்த மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க டிக் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. அதில் ஒன்று அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறத கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணுங்க. அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்காதீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நீங்க ஒரு 4 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன், 4 பாயிண்ட் ஸ்கேலோ இல்லை 5 பாயிண்ட் ஸ்கேலோ நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. அப்படி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கும் 1 பேஜ் தான் இருக்கணும் கொஸ்டின்ஸ். நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் எத்தனை கொஸ்டின் வேணும் இருக்கலாம், ஆனால் அது 1 பேஜ் தான் இருக்கணும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு. செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பேஸ் நீங்க கொஸ்டின் நீங்க பண்றீங்கன்னாக்கா அது செகண்ட் பேஜுக்கு அது 1 பேஜஸ் தான் கொஸ்டின் இருக்கணும். 4 பேஜஸ்க்கு மேலே கொஸ்டினர் வந்து போகவே கூடாது. அப்படி போச்சுனாக்கா யாரும் ஃபில் பண்ணி தர மாட்டாங்க. நம்ம கம்பெனிஸ்ல போய் நம்ம வாங்க முடியாது. எம்ப்ளாயீஸோடைய டைம் வந்து நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணவும் முடியாது. அவங்க வந்து நமக்கு அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவும் மாட்டாங்க எம்ப்ளாயீஸ் பண்றதுக்காக. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சரும் கொஸ்டினர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ரிமைண்டர்ல வச்சுக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இந்த கொஸ்டினர் கலெக்ட் பண்றதுக்கு 1 இயர் அவங்க டைம் எடுத்துக்கும் பொழுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு நான் சொன்னேன் பஸ்ஸை பத்தி சொன்னேன். பஸ்ல நம்ம வீட்டில் கிளம்பி வர வரையும் நம்ம பஸ்ஸோட ப்ராப்ளம் நமக்கு நினைக்கிறோம், அதுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ஒரு கொஸ்டினர் ஒன்று ரெடி பண்றோம். இப்போ நம்மளுடைய பஸ் பேசஞ்சர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பண்றோம் அப்படின்னாக்கா பஸ் பேசஞ்சர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்எஸ்டிசி அட் சென்னை அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பண்றோம். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் பஸ் பேசஞ்சர்கிட்ட தான் கலெக்ட் பண்ண முடியும். நம்ம ஒரு 10 பேஜஸ் 8 பேஜஸ் எல்லாம் கொஸ்டினர் ரெடி பண்ணி பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ற பேசஞ்சர்கிட்ட எனக்கு இதை ஃபில் பண்ணி கொடுங்கனாக்கா அவர் கொடுப்பாரா? பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது. அவரால் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் அவரால் ஒதுக்க முடியும், அதுக்கு மேலே நம்ம பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா ஒரு வீடு திருப்பி போய் தான் நம்ம வாங்கணும். அது மாதிரி சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஏற்படும். ஒவ்வொரு பேசஞ்சர் வீடு போயிட்டு இருந்தவங்க வாங்குற மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஏற்படும். அதில் கொஸ்டினர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது இது இட்ஸ் மை கைண்ட் அட்வைஸ் டு த ரிசர்ச் ஸ்காலர். அதில் கேர்ஃபுல்லாக அதை பண்ணுங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து மினிமைஸ் பண்ணி பண்ணுங்க அப்படின்றத இந்த ரெக்வஸ்ட். அனதர் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய கான்ஃபரன்ஸ்ல பார்க்கும்போது சரி
இல்லை நிறைய வந்து வைவா வாய்ஸ்ல பார்க்கும்போதும் எல்லா ரிசர்ச்சஸுமே அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது தென் இந்த ரிசர்ச் பர்பஸ் ஐ எம் யூசிங் ஃபார் த கொஸ்டினர் மெத்தட் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. எல்லாரும் கொஸ்டினர் மெத்தட் பட் அதுக்கு பிறகு இருக்கும்போது அபிஸ் இட் பாசிபிள் டு கலெக்ட் த கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டினை அரைஸ் பண்ணுவோம். அவங்க கேட்குறாங்க, சார் நாங்கள் நேரில் போய் ஒவ்வொருத்தரையும் மீட் பண்ணி 1 hour ஒவ்வொருத்தருக்கும் எங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி மீட் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா கம்பெனி நாங்கள் போய் நேரடியாக போய் வாங்கிட்டு வரோம்னு சொல்றாங்க. அப்போ அவங்க ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது அவங்க சொல்ற ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நேரில் போய் வாங்கிட்டு வரதுன்னு சொல்றாங்க. இஸ் இட் கொஸ்டினர் மெத்தட்? நோ, இட்ஸ் a scheduler method. First of all, the researcher know that you are using questionnaire method or scheduler method. நீங்க என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றீங்கன்றத நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நல்லா ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னாக்கா தென் இந்த ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ஒவ்வொருத்தருமே ரிசர்ச் மெத்தடாலஜில கோத்தாரி அதோடைய புக்கை வந்து நல்லா ரெஃபர் பண்ணுங்க, நல்லா படிங்க. அது மாதிரி ரிசர்ச் அதில் அவர்ல நல்லா கொடுத்துருப்பார். இல்லாமல் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்ன்றது சரி, தென் ஹவு டு ஃப்ரேம் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்றதும் சரி, தென் ஹவு வி ஆர் சூசிங் த ரிசர்ச் மெத்தட் அப்படின்றதும் சரி நல்லாவே கொடுத்துருப்பாரு. எக்ஸ்பிளனேஷன் நல்லா இருக்கும், அதெல்லாம் படிங்க. வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஷெடியூல்ன்றதை தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் கோத்தாரி புக்கில். அந்த புக்கை நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணணும், நம்ம நல்லா படிக்கணும். படிக்கும்போது தான் நமக்கு நம்ம கொஸ்டினர் மெத்தட் யூஸ் பண்றோமா இந்த ஷெடியூலர் மெத்தட் யூஸ் பண்றோமான்றா தெரியும். We are sent through for the email or Facebook or our now any one of the areas நம்ம சென்ட் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அதுதான் நம்ம வந்து கொஸ்டினர் மெத்தட்னு சொல்லணும். நம்ம போய் இன்பர்சனா போய் கலெக்ட் பண்றது எப்படி நம்ம கொஸ்டினர் மெத்தட்னு சொல்ல முடியும்? ஸ்டார்டிங் கொஸ்டினர் மெத்தட் அது கிடையாது. அதாவது நம்ம ரிசர்ச்சர் வந்து முதல்ல நம்ம கொஸ்டினர் மெத்தட் யூஸ் பண்றோமா ஷெடியூல் மெத்தட் யூஸ் பண்ண பாருங்க. ரெண்டுமே யூஸ் பண்றீங்கன்னாக்கா நீங்க தீசிஸ் ரைட் பண்ணும்பொழுது ரிசர்ச் மெத்தடாலஜில நீங்க கரெக்டா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. The researcher used to collect the information of questionnaire method as well as scheduler method அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுங்க. questionnaire as well as scheduler method போடுங்க. இது questionnaire method மட்டும் போடாதீங்க. அப்படின்னாக்கா நம்ம அதுல இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருக்கணும் அர்த்தம். questionnaire methodனா என்ன, scheduler method என்ன தெரிஞ்சுக்காம இருக்கணும் அர்த்தம். அவ்வளவு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை பத்தி நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ப்ரொஃபசர் சரணாவேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆத்தர் புக் இருக்கு. அந்த புக்கை எடுத்துக்கோங்க. அந்த ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியோடைய ரிப்போர்ட் ஹவு டு ரைட் த ரிப்போர்ட் அப்படின்றத ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ன்றத ரொம்ப தெளிவாக ஒரு ஆத்தர் கொடுத்துருப்பார் அந்த புக்கில். அதை எடுத்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. அது இதெல்லாம் எடுத்து இந்த 2 புக்கை எடுத்து இந்த ஹவு டு ஃப்ரேம் த கொஸ்டினர் தென் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கொஸ்டினர் அண்ட் ஷெடியூலர் அப்படின்றத நம்ம நல்லா படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளால கொஸ்டின் எதுவும் தெளிவாக பண்ண முடியும். நம்ம நிறைய கொஸ்டினுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அந்த கொஸ்டினர் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த கொஸ்டினை பார்க்கும்போது நம்மளால ஆன்சரே பண்ண முடியல. ஏன் ஆன்சர் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம லெவலுக்கு கொஸ்டின் எடுக்கக்கூடாது. அதாவது நம்ம படிச்சிருக்கோம், நமக்கு நல்லா தெரியுது, நம்ம என்ன கொஸ்டின் எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு நல்லா புரியுது. ஒரு பேசஞ்சர்கிட்டயோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்றவங்க வந்து ஒரு கன்சூமர்கிட்டயோ போய் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த டேட்டா வந்து அவங்களால படிச்சு புரிஞ்சிக்க முடியுங்களா? புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதனால நம்ம யூஸ் பண்ற வேர்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. சிம்பிள் வேர்டா யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ நமக்கே அஸ் எ டீச்சரா ஒரு ஒர்க் பண்ற நமக்கே தெரியும், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து கொடுப்பாங்க. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு மீனிங்கே தெரியாது, மீனிங் தெரியவே தெரியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நாமளே என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா கூகுள் அடிச்சு பார்த்து அதுக்கு என்ன மீனிங் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு அந்த கொஸ்டின் நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம். இந்த ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்குது. அதனால நாம வந்து குவாலிட்டியா இருக்கோமா, எப்படி எஃபிஷியண்டா இருக்கோம், ரொம்ப நாலேஜபிளா இருக்கோன்ற விஷயத்த நம்ம வந்து கொஸ்டினர்ல காட்டக்கூடாது. ஏன்னா கொஸ்டினர்ன்றது வந்து கஸ்டமர்ஸ் அவங்க வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுக்குறது, கஸ்டமர்ஸோ அப்படி இல்லைன்னாக்கா எம்ப்ளாயிஸ் ஃபில் பண்ணி கொடுக்குறது. அவங்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த வேர்டுக்கான மீனிங் புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு ஃபில் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி நீங்க கொஸ்டினை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்ட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் ஹைலி சாட்டிஸ்ஃபைட், நியூட்ரல், நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், ஹைலி நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் சொல்றோம்னாக்கா ஏதோ ஒரு டிக் பண்ணிட்டு போடுவாங்க. அது மீனிங் ஆனால் அவங்க படிச்சு அதை தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, தெரியாம அதை டிக் பண்ணிட்டு போடுவாங்க. அப்போ ஒரு கொஸ்டினரே நமக்கு வேஸ்ட் ஆயிடும். நம்ம என்ன ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கிறோமோ நம்ம டெஸ்ட் போடும்பொழுது நம்ம எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்காது. நம்ம கலெக்ட் பண்ற டேட்டா கரெக்டான டேட்டாவா கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நாம எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் கட்டாயமா SPSSல போடும்போது நமக்கு டூல்ஸ்ல கிடைக்கும். சப்போஸ் நீங்க வந்து கலெக்ட் பண்ற டேட்டாஸ் வந்து எப்போ நம்ம கரெக்டா இல்லையோ அப்ப நமக்கு எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் வராது. அப்போ ரீசன் என்னன்னாக்கா நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட் தான், நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்கணுன்றது சில ரெஸ்பாண்டன்ட்டுக்கு புரியல, அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாம டிக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அதுக்கு மீனிங். ஸோ அதனால எந்த அளவுக்கு நம்ம கொஸ்டினர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ
ஈஸியான வேர்டு போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ, அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. என்னைக்கும் ஹார்டான வேர்டை அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப கஷ்டமான வேர்ட்ஸும் சரி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் நெக்ஸ்ட் now we are going to discuss for then 6 steps to good questionnaire design. Then first one, identify your research aims and the goal of your questionnaire. Then the second one, define your target respondent. Third one, develop questions. Fourth one, choose your question type. Fifth one, design question sequences and the overall layout. Last one, run a pilot. First one, they are going to discuss for identify your research aim and the goal of your questionnaire. And so what kind of information do you want to gather with your questionnaire? What is your main objectives? Ideally, there are already existing questionnaires that have been validated by published research that you can use. Nowadays, most of people using the old question. We are changing for our present situation. That's all. This can occur frequently within psychological research, as there is a broad range of research being carried out in a variety of different fields. While this can be a quick common, it's not always this case. It might, for example, be rather difficult to find or rush existing questionnaire for a commercial application. In the case, you might still be able to draw inspiration from pre-existing research. Although greater care follow all the frequently collection of the data of information. Next one, define your target respondent. Clearly, you cannot test everyone. It's rather punishable that there have to be certain restrictions with respect to the target audience of your questionnaire. The selection of group is a key factor of maximizing the robustness of your study. Third one, develop questions. A smart question or the cornerstone of every questionnaire. To make them work, they have to be phrased in a way that it prevent any misunderstanding or ambiguities. Just now we have discussed, we have explained a lot of time for the same points. Then another one, choose your question type. Then there are widely variety in how to base question. In exploratory questionnaire, you will find mainly open questions where participants can fill any answer in the situation. By context, quantitative questions primarily include closed-loop questions, which have been predefined by the researcher either in form of multiple choice answer or a rating scale, whatever may be. The open choice question means they says what did you like about the webinar? What did you like about the conference? Some of the open questions we are asked. Then a closed question means the webinar was useful. The 4-point scale, 5-point scales we are given. Strongly agree, cannot decide, disagree, strongly disagree. The 4-point scale or 5-point scale used by the researcher. As it usually is case, both type of questions have benefit and drawback that are worth considering in order to come up with a solid questionnaire design that does the trick for you. Besides open and closed format question, there are several types of questions that you can use in your questionnaire. The fifth point, design question sequence and overall layout. After optimizing each question separately, it is time to improve the overall flow and layout of the questionnaire. Or the transaction from the one questionnaire to the next, or follow up the question page correctly, we have to check ourselves. Then run a pilot. Then the very important after we are completion of all the part of the questionnaire, we should be check the pilot study. We conduct the pilot study. The run a pilot very important. This stage is crucial for evaluation and the optimization purpose. Any questionnaire should be handed to the representative sample of your target audience before you go to further with it. During a piloting, you can studying issuing in reliability and understanding the phrasing or overall arrangement. It would be helpful for discuss the questionnaire
with the pilot participant to better understand their experience. ஸோ அதனால இது நம்ம கட்டாயமா ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சஸும் கட்டாயமா செய்யணும். கொஸ்டினரோ ஷெடியூலர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறது கட்டாயமா அதை நம்ம கொஸ்டினர் வந்து பைலட் பண்ணியே ஆகணும். நம்ம எந்த ஆர்ட்ட போய் நம்ம பண்ண போறோமோ, யார்கிட்ட போய் நம்ம வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ண போறோமோ, அவங்க கிட்ட கட்டாயமா நாம ஒரு ட்ரையல் மாதிரி நம்ம பண்ணி பார்க்கணும். அது இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி பார்த்து அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வேலிடிட்டி கிடைக்குதா அப்படின்றத கட்டாயமா நம்ம செக் பண்ணணும். நம்ம இது பார்க்க வேலிடிட்டி அதில் கிடைக்குது, அது கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம கட்டாயமா அதை ஃபர்தரா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் அதில் கிடைக்கல, அதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம இம்மிடியேட்டா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ரன் எ பைலட்ன்றது very very important one to the researchers. The last one for tips for framing a good questionnaire. Then set objectives for every questions. Then before we are going to writing the questions, we should be evaluate on a one time for our objectives. Second one, we point at short and clear. We point out for every question for short and clearly. The third one, figures out a possible answer. The fourth one, for phrase the questions clearly and let there be no room for ambiguity. Avoid leading questions. Then some of the questions we are going to see, some of the questions for asking for one paragraph, 3 lines, 4 lines questions. In this kind of questions may be ignored by the respondent. So avoid delicate questions. Then some of we not should be asked for the dedicated question to the respondent. Avoid long and complicated questions. Arrange the questions logically. Then first one. The researcher, they frame the questions. The first question based on they have to write the second question. The second question based on they have to write the third question. Each and every question depends upon the another one question. Is a very very important one. Then don't ask any questions that requires a lengthy answer. Leave enough blank space for the answering. Don't repeat the questions. These points should be considered by the research scholars at the time of writing the questionnaire or scheduler method. Thank you, sir. Thanks to one and all. Thank you, sir. Participants, you can ask questions. It's time for questions. Participants, if there is a question, you can ask now. Sir, good afternoon, sir. Sir, as you mentioned in that sample size, so if any researcher choosing their topic for MPhil and PhD, how many samples for a pilot survey, sir? Can you suggest that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me, ma'am. Ma'am, audible? Yes, sir, you are audible. Sir? Okay, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you suggest for how many sample size for doing MPhil or PhD work before starting the research for pilot survey, especially for pilot survey? 50 sample, ma'am. 50 sample enough, ma'am. 50 samples enough. We are going to collect the 50 sample enough for conducting the pilot study. 50. Yes, ma'am. So based on that, the derivation of conclusions or any inference, we can extend it to for Yes, final work. Is it so, yes, sir? Yes, ma'am. Before finalizing the questionnaire, the questions should be give the good result. What we are expecting result provide or not, we are checking for the pilot study. Hello, ma'am.
Ma'am, are you there? Sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There any doubt, ma'am? Sir, I'm not audible, sir, properly. Oh, not audible. Yes, now audible, ma'am. Yes, sir. Yes, now audible. A 50 question enough, ma'am. Sir, what do 50 you ask, question. sir? Come on, please, sir. Yes, now audible, sir. Now audible. 50 question enough, ma'am. Yeah, okay, sir, okay. Based on that, Okay, we okay. can extend it up to how much, sir? 300 or 500? Yes, yes. Below 500 enough, ma'am. More than 500 is too much. Okay, sir, thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, and thank you, sir. Yes, Is ma'am. there anyone who want to ask question? Another one for the small another one. Then the sample size. We are going to finalize the sample size pro for the nowadays Cochrane formula. The Cochrane formula, most of the research nowadays using to finalize the sample size 500 or 400 whatever may be. Okay, sir. Thank you. Is there anyone who want to ask question? Please. I think it's time for vote of thanks. Thank you, sir. We'll just proceed with vote of thanks. It's time to end this session with vote of thanks. It's my pleasure to propose vote of thanks. I thank today's speaker, Dr. Selvakumar, Assistant Professor, Sri Shankara Arts and Science College, Kanchipuram, for his wonderful lecture. Also, I would like to thank our administrator, Reverend Sister A. Malajodi, and our eminent principal, Dr. R. Ruban, for their support in conducting the program. I extend my thanks to our committee members and technical support team. Also, I thank the professors, research scholars from various colleges and universities across the city for their active participation. Once again, I thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks to all. Thank Thank you. you, sir. I request everyone to turn on your camera for a group photo. Sir, can you please stay online? Thank you, sir. Thank you all. We'll see Thank you, ma'am. tomorrow. Thank you, sir. Thank Thank you you. so much. Thank